Is this correct or not? I'm satisfied and I'm comfortable that there was no wrongdoing. Oh, I think I'll be unfair to him if I tell him to stand now and explain everything. For my name to campaign, statement. What happened? What was that transaction about? A minister of finance. Also he's not as clear. Satisfied. So now because there are questions and I'm they need explanation. I don't know, is that okay? Can I promise Malawians in the course of this week you can make a statement with the Chief Secretary? Thank you, Your Excellency. This morning, the Minister of Finance called for a meeting, and we had a meeting with the Chief Secretary. Your Excellency, Malawi know a Minister of Finance and Adizana, office power. Another Chief Secretary, another Attorney General, another Deputy Minister of Finance, also our Honorable Minister of Defense. Kali again ari wuti tirongo sore kuti ndalama zinaita bwanji. Pakati panopo talemba statement ndipo mawa ndikulubira kapena mamawa kapena masana Minister of Finance atsokolera kuti ni press conference kuti tikango sore mwachuchuchu mene zinaendera ndalama zonse. Ziko mwabiri. I don't know where a Minister of Finance manga. Nkhani your bit of parliament, your forensic audit and so on. Have you got anything? Do you want to say anything or are you okay? Your Excellency, Mwafotoboza, this negative one is the answer. Need to go on Your Excellency. Over to you. Olemekezeka President mbirore tsopano tisadayambe mafunso mungodziwa President kuti atulankhana minali pano ndi ati ndiye masangasanga aliyense dzina lake ndi kumene tachokera. Ngati Abdulaikoni Malawi News Agency. Excellency, ndine Rafael Mvona, Capital FM. Your Excellency, ndine Steve Chilondo, kuchokera ku Capital FM. I'm Gordon Maronga, I'm with the Times. I'm Jacob Nakonya from Times. Thank you. Ine ndi Daniel Mawawa kuzodi yake. Teuda Ntumo MBC. Suzio Chitete MBC. Suzio Konga Nation. James Mwalimana. Ndikuya kuti tulankhana mene tinawo ndi amenewo ndiye funso limodzi lidzi council ndi yankho limodzi. Gordon Matonga kuchokera ku Daily Times. Your Excellency, I want to ask you on the issue of declaration of assets. While you were away, the Malawi Human Rights Commission called for you to release the declaration which you made to the Speaker of the National Assembly. They are linking this to the issue of the Cashgate. They are saying that now after the law was changed and because of the issue of the Cashgate, maybe perhaps even yourself might be involved and you should tell the nation how much you own right now and the goals of your immediate family. I just want to find out if you are ready to make that declaration to Malawians now. Thank you. The issue of declaration, you declare when you are appointed. I was appointed cabinet minister in 2004, I declared. I became vice president in 2009, I declared. I became president in 2012. I have a legal opinion that said that I didn't need to declare. But I still decided to declare. Now, that was 2012. The so-called Cashgate is 18 months later. So immediately I got the Cashgate and I went back to the speaker and got my declaration and started fiddling with it. Do you know, I am a very, very interested party, and I hope you know that it was me who pushed that road to go to Parliament.
that it was sitting on the shelf for 7 years. It was sitting on the shelves for 7 years. I'm the one who took it to Parliament. And I insisted they should add a part where it says, when we exit, we must also declare. I want to remember that. And in addition to that, I also asked that we add many more names of people that handle public funds so that most of us are accountable. I hope you remember that. But I also want to ask you to tell us, because now we have 92 billion that went missing, not during this government, but the previous one. There was another declaration of assets that time. President Muluzi declared, President Biwamshalika declared, Joyce Banda declared. But Joyce Banda and all those two, there's an additional 300 people amene anachita declare. It was anachita declare, omantu ena 300, including Nangasima MP, Standard, anachita declare. Why you need to hold accountable those amene to release my asset declaration? If you target me, then you are going to this political. That's number one. Number two, it's not up to me to release that declaration of assets. It's up to the speaker. So you go to the speaker and find out if you can release it, if the law allows you to release it. But the law that came into place after Parliament passed on declaration of assets is a new animal altogether. Am I right? It means that a new office has to be opened, a new director has to be recruited, and the new forms, all of us that must be clear, will have to fill up new forms. So the ones that are there are null and void. But I believe that where those declarations of assets are, because they are not with me, there are also declarations of assets for President Biwamshalika, and there are also declarations of assets for President Muluzi, and I believe you would want to know how they came out and what they amassed during that time in office. Thank you very much. We'll take the next question. Daniel Mawawa, Zodiac Broadcasting. President, ungamamba ini Daniel Mawawa ku Zodiac Broadcasting Station. Funso limodzi kunalizo nitsero sabata yathai. Komanso msonkhano bungwe la park ku Blantyre. Kumele kwagwirizana kuti nyumba ya malamulo kumane pasanafike pa 10 March. Kumaduka pano kwangokhala masiku 16 kuti Parliament achite dissolve malinga ndi malamulo. Ndiye malinga ndi malamulo omwe inuyo ndamene mukuyenera kukambirana ndi asipika kuti Parliament kumanitsula kuti Parliament ikumana nanga ikumana liti. Nkhani imene akufuna kwambiri kuti anthu akakambirana Parliament ndi akweleze audit. For that kuti ipite ikakambidwe mu Parliament, iye naye abayi kupita kuti Public Accounts Committee. And kumene ndamvera zoti adawakubweranso ifa akafuna last week unali meeting ndamvera Parliament inenso kufunsa mafunso amene mukunena. So ine ndi aspeaker, we are in close collaboration. From our leader of government business, anapereka statement. Yonena kuti fankusi tikudikira approval ya World Bank. Ikatukuka approval ya World Bank, muma pita ku Parliament kuchita approve. Oyana ma resources atu, I don't know if I'm putting words in your mouth, Minister. Oyana ma resources atu, we were speaking, we could kill two birds with one stone. Kutitika kambirana is my report hour. Komaso tika kambirana, tika endorse that approval. Tika endorse, nge kuti ifeo, we have 50 million US dollars. Koma Nkhani yodi ipinde kaye ku Parliament itikakambirana. Amene angachite delay Parliament kukambirana 100 minutes. This is mene zoti anthu akufuna kuti amvesese. Maka Nkhani ngati zonena kuti ajakuke adabwere. Inayo ndamva kuti abwere next week. So while all of us tufuna kuti Parliament ichitike, koma Parliament ichitike ndi Nkhani zoyenera kuti akakambirana kumene. Nkhani zoyenera kuti akakambirana kumene kuti zipike kaye. So I think that's where we are. I have no problem when Parliament meets. The Constitution is very clear. Parliament is mukapanga pa kufika pa 6 days imene mukunena inuti itsekedwa pa 20. Watokatumuka Nkhani yoti mukufuna kuti mukambirane. President amaitana Parliament bakale itatsekedwa. Zimene zinachitika kuti President bakili minister. Pananga tulikira anzatu amene honorable Ulad Musa anzatu amene munali Parliament kale. Anaitana Parliament for position ni malola kuti President akauda kuti Nkhani sisi na maliziki.
outside the 20th, after the Britain of Parliament, Thank you very much indeed. Let's take Susie Konga, the Nation newspaper. Thank you, Excellency. My question is on the sale of the jet. I think Malawians had expected, I know, madam. I had expected that maybe Malawians will now hear from you, because we have heard from various ministers on this issue. They have been talked about in the media. We've spoken to OPC, they've given us different information. The Minister of Information gave us something else, I think, some 2 weeks ago. So I think Malawians had expected to hear from you as the last person to speak on the jet. I don't know whether this statement that will now come from these ministers will be believable to Malawians, and maybe it should come from you as the final say. So what you are saying is that tomorrow it should be me reading it. It should not reading it, but it should come from you, so that for once. I cannot tell you fact. I cannot tell you hearsay. I cannot guess. That is the most serious problem we have in this country. Kuona ndeka mamochari mauti makodrum kumochari ni Joyce Banda. Kuona ndeka nse kuchitipa ni Joyce Banda. Now that is a serious problem. We fight for Teresa and Kubira Chito Yao, because people must take responsibility for their work. That's what how you work. Ziko tukamagina Chito kama nena kuti amena komanga nyumba hii ndio kutakuti. Nyumba itaikabwa kama tu saminaja nyumba ya babanji. Wamatumane ndio achoje kuti kundi president tikachoka ndisoko bandi disoko chimako. Tikajikabwa nyumba bandi nyumba ikabwa. Ukagwa ntengo bandi ntengo mako. Kuchipata kukakuta mangola bandi Joyce Banda mangola kulide. Yeah, that's not how we work. Ineyo amai ndikuchite na shuwa kuti mawa fact zimene zinaendera mboma kuja ineyo mwina ndikulongo solereni kuti ndimata kunyamuka kunyumba kuno ukakwera galimoto sindikuziwa kuti galimoto nditakakwere pasika ndikasika ndiyabulu kapena kili. That is the disadvantage. That is the disadvantage that comes with this job. Is that there are people around you organizing whatever you are doing. Ndia ikunena kuti akoma bandi unakwera galimoto ya green uyanke iweyo tifatani unakwera galimoto ya green sini ngabuze ni mani. It's not possible. That's not how government works. People take responsibility because people are taking with responsibility. In my office, you go out and go finance. I have never been there. Yes, in the transactions, it's not in the ministry. It's not enough to watch. There in Mawa, Mumbai statement that it is the one who will tell you how they design it. And in Bama, I don't know what can leave perspective on any issue. I'm a bachelor of what on it. What is it? Mawa, what he has told me, that even that they did. So even as I'm a lawyer, in a financial control, in a my country. Yeah. Teaching Mafunso Awidi, Mafunso Awidi Marizvira. Steve, are you going to Mafunso? You're very Steve Chirundu, Capital Radio. Your Excellency, I'm Steve Chirundu from Capital Radio. I would like to ask a question based on the forensic audit report. There is a public debate going on to say it seems like the British government is having or is dictating on how this report should be handled to your government. They are saying this based on the argument to say the previous statement reports that have come out have names upon their release, like that of the Commission of Inquiry surrounding the death of the late President Bingu Amtaika. It has names of the suspect in it. Now, what can you say regarding this development this time around? Thank you, Your Excellency. Thank you very much. That is the, thank you for that question. The Jifuwa Jaja in a Mafusa Fusomi will be, would you be for Jani in Mukanga, Mulan, Azungu, Nkhani forensic audit. What has been on the footage that I Banja with Azarami? That's why in the water, Baba do the two such minutes. I cannot go England, Iba Banji. What we want to know is in our way, Tambakudi Abeda this week. Akamera this week, siku sana kandini, kwa nini mama sio jamii mjadala unaibiza kukukala na zingine. Kama it's not ethical, it's not professional. If it's ethical, I'm not an auditor. But when they come next week, perhaps we shall be able to get more information on this matter. Thank you very much indeed, Your Excellency. We will take the last question. Let's recognize NBC. Anyone from NBC? You had a question? Yeah, Your Excellency, my name is Rafa Mbona from Capital FM. I would like to know what's the latest from Tanzania, and what are your expectations from the mediating team? Thank you.
What is my expectation? Yeah, what would be your expectations from the mediating team? Okay. Ziko mwambi mafunzo chimwe kuti sopano Nkhani yaise Tanzania ilipati. Mwina ndi afunso kuti a minister alikomba alongosole chifukwa mapepala athu tinasinthana. Koma if you remember last time itatekanina kuti tapasa malire September. Mediation team inayo mutandifunsa ine ndikozokuza kuti ndili impatient. Mwina sopapena ngati no. Koma mwina alongosole diplomacy kuti zikuenda kwanje. Tanzania anapeleka mapepala hao kuanzia kwa Februari chaka chatha. August President Kisano Ndambeke anapeleka kwa Malawi kwa kumanda President atu ndi analipa mafunzo oriti yanke ndi tikuyanka anzatu wa Tanzania na wonso anayanka ndi mayango watu hao nakapata Mozambique mapeto kwa November. They anatuza President Kisano kudi mulungu watao pa 22 to 24 amafuna amaina utabwele ifeyo ndianzada Tanzania tibide ku Maputo tikakambirane kumazada Tanzania ntawa na libe kudi yo ndo bizika ndiba lopo alipasa masiku 20 ndiba 21 mwezi mwenu wa Marichi kuti ifea kuno ku Malawi tanzatu wa Tanzania tikapeza ni ku Maputo. Your Excellency ndimene zili panopo kuma selinganeni kuti awo amapreza opuma akagamula bwanji izozo na feso tikamva ku Maputo many akatuzile kumene kuko ziko actions. Olemekezeka President pamene tafikava ndiye pamapeto penipeni pa mwambo wathu umene munaukonza ino President kuti muyankhe mafunso kwa olemba ndi kufalitsa nkhani. Mundilole tsopano olemekezeka President ndikupatseniso ni nthawi kuti mutipatse mawu anu omaliza. Ziko mwambiri choyambirira nditokoze atolankhani athu amene anabwera at short notice chifukwa meeting imene inayenera kupangika kuti ndangotsika ndege ndiye tikanakomana and then came weekend sinathe kukomana koma ine chikhumbo changa choti tiyangoenda atolankhani on different issues and in particular ulendo umene ndinaenda nali nacho ndiye munalandira short notice ndikuthokozeni kuti munatha kubwera. Chachiwiri nditokoze onse makamaka ministers athu amene anabwera kuza tikhazika panopo komanso makamaka kuzathandizira kupereka ndemanga ine mene amanena mjoti koma tizingozimba pakamwa pako kukhapo ndiye simene imayendera boma is about consensus building and boma kuyendesa boma is teamwork and chifukwa chimene makalira ndi cabinet chifukwa chakuti umuntu akufunika kuti unyuzema zibwere nonse amene mumange fundo zoyendesera ziko ndiye ndikuthokozeni kuti munabwera ndiponso mmathanso kuyikira ndemanga chifukwa zimene mwalongosola pano Nyahara inenso zakumocha simaziziwa mtima wanga uli addressed komanso it also means kuti muli ndi ntchito mpaka nati ifuku kuti ndikaifike pansi panipeni tiziwe kuti amene anapanga zimezo ndani koma ndiponso ndithokozenso ma-officials amene amatithandizira technically monga ngati former secretary to the treasury amene ali nawo principal secretary pano zimene mafunso ena atithandizira iwo aja kuyankha. Chimene ndingangonena kwa Malawi ndi chakuti anabwera dzulo lena ndiuza kuti koma palibenso ziko mwina mu Africa loka la maluma ngonga lino ngati lathu zimatibwesa kwambiri koma mwayi wakhala ngati uso tikamakambira wanga lumathandizira kuti mwina some things mafunso ena akhoza kuyankhidwa. Ife Amalawi ngati lathu zimatibwesa kwambiri koma mwayi wakhala ngati uso tikamakambira wanga lumathandizira kuti mwina some things mafunso ena akhoza kuyankhidwa. Ife Amalawi chaka chino without Joyce Banda in State House ziko linolo kusita kaso chimochimochi ziko linolo likuyang'ana kutsogolo basi likukwera kumwamba amene akuchita predict chaja ife tingogwira
ndikumangothamanga nazo tikuziwa kuti ifeyo mwaife Mulungu ayikapo kanthu nthawi ngati imeneyi. Koma chimene sindachiona ineyo ndi mtima olimbika amalawi pa ntchito akapasidwa mwayi. Chifukwa zaka ndi zaka timati tikamazungulira m'mindamo mayero kuti kodi icho ndi chipani ndi chani aliya chimanga chasowa chani chasowa mchere. Why? Chifukwa fetereza ujapezeka kwa makuponi amene amapasidwa ndi ochepa 1 2 mwina odwala mwina amasiye mwina sangati kuipira kwa ili ntchito ija molimbika. Koma sipano mene ife tabweresa maganizo ena kubweresa fetereza wako ngule. Mukuona bwanja malala nzanga m'mindamo. Chimene kili chosonyeza kuti mmene timaona kale yero m'minda muja sikuti amalawi ndopusa samagwira ntchito ya. Koma upangiri woti mmene muja ndithireno ndipangeza kuti ineyo zinthu zanga zindiyendere ntchito ntukutalanga ndagwirati. Koma timalephereka. Ndiye ifeyo tiziyang'ananso zabwino zimene Mulungu watipasa nthawi ngati. Tingopempherera kuti mitengo ya fodya ikhale muja inalili chaka chatha muja. Tisabwererenso ku 50 cents. Ife zonse zoyenera kuchita tachita. Ndapita ndakapempha ndakagwada kwa anthu aja. Chonde malaya nzanga asagwire ntchito ngati ngolo yayi. Musachoke ponso pamene papapirizi musapite soko 50 cents kucha. Kuti tukutalawa ziliona kuti lindi phindu. Ineyo ndifuna anthu amanena kuti kwanjisuma kuoneka kukhumudwa sindimakhumudwa because I'm optimistic and I am forward looking and I am hopeful kuti muno muziko muchitika zabwino. Koma zonse zosokonekera zivumbulukedi kandi maina atuluke kandi forensiki tipange komanso 92 billion yathu tiziwa kuti napita. Osadandaula Malawi. Mulungu ali nafe. Forward ever. Mulungu akudalitse nonse. Tibetserane kaya mai, tibetserane. Muimbade titeke kaya tikale zikomo.